population, including man, then we have to go for value teaching. And faculty should come with the book and teach them through the books, and all the students should be required to have the books in their hands. ये तो कैसा हुआ कि हम डॉक्टर है, पेशेंट को देखने जाते हैं, फिर कहते हैं अब घर जाके मैं स्फिग्मोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप लेके आऊँ. So, women's health is mostly affected through their psychological attitude. So, psychology, because I think that Taylor had told management group long back that India will need revolutionary change in that thought process. And that is what is required. Why we are imitating Western culture? Why? What is the problem with our culture? So always think at the ground root level. And now we are going in new education policy. We are again going toward universal human values. How to teach them, how to develop the faculty. But it is a good sign that it will definitely affect the health, psychic health, who has defined it. It's not the absence of disease, but mental, physical and social well-being. So mental well-being, for mental well-being, the women should do something and take care, particularly educated women, those who are studying, they should take care of their mental health, mental stability, because that is more important. And now, if you see that everywhere the people are suffering from the psychic problems, psychosomatic issues are at maximum. So first be mentally stable and strong from within. Then you can achieve anything in the life. Because female health is the cornerstone of the entire family's health. Families and community are healthy because of women. So we should be strong enough, because if we have confidence in ourselves, why others nobody can shake me, not even my husband, because I got married before 53 years. So even today, if my husband likes particular color, and he never tells me, because I am like just I have my preferences, I have my choices, and I have confidence that I am not doing anything wrong. Why I should go after him to please him? So that feeling should generate. Nobody can tell me that you have to do this. Nobody can compel me, because I know my responsibilities and my purpose. And that is why you are remaining healthy. That is what Megan always tells me. This is the secret, and same enthusiasm and courage at this age. So, thank you so much. And the boys, I also say that you should develop that courage to stand against women, because now women are dominating. So you have to develop that equal fight will be. Yes. So I don't neglect that. Sometimes we women are empowering. You are also empowered, but you should use your power in a positive way. You should support women and always cooperate with them. Right? So that's great. Thank you. As a teacher, all students are same. We cannot differentiate. We cannot go for gender discrimination. So thank you, all of you. Thank you so much. That's so important. Health and health, and we should all prioritize for health, and that too specifically the women's health in the family. That's very, very important. Going in the same direction, we have Madam Darshana. So over to you, ma'am. ગાયનેકોલોજીસ્ટ તરીકે એવું કહીશ કે બહેનોને એમ્પાવરમેન્ટની જરૂર નથી, કારણ કે કોઈ પણ બિલિયોનર પુરુષ એક બાળકને જન્મ આપી શકતો નથી.
અને આ તમે જેટલા પણ ભાઈઓ આજે અહીંયા બેઠા છો ને, અમે બધા તમારી ઉંમરમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યા છીએ. આમ સારું છે, વાળા ખુલ્લા છે ને તોય તમે બેઠા છો, એટલે તમારા માટે કામ પડી ગયું. અને એવું યાદ રાખજો કે અમે બધા જે બોલીએ છીએ ને એ લગભગ આઈ ગેસ આઈ સીમ ટુ બી ધ યંગેસ્ટ વન. એટલે 25 વર્ષથી લઈને 50 વર્ષ સુધીની વિનિતાબેન આપણે અભિયાનના દિવસો રહ્યા છે. એટલે 25-50 વર્ષનું આ કદાચ વિઝડમ વાત કરે છે. અને એલ્વિન ટોફલરની ડેફિનેશન છે કે who is literate in 21st century, the one who can learn, unlearn and relearn. So you are here in the university to learn something. ડિગ્રી લઈને બહાર જાઓ ને પછી પાછળનું બે યાદ રાખજો, on learning and relearning. I'm happy to be Gujarat University student all my life. BJ Medical College માં મારું અંડરગ્રેડ પોસ્ટ ગ્રેડ થયું. અને આજે વિમેન્સ ડે પર વાત કરું છું તો એવું કહીશ કે તમારું youth is making around almost 22 to 28% population in India. So you are very important. We care for you so that we are here. And the other part is the female population is around 47 to 48%. અને સરસ અશ્વિની મને વાત કરી કે આપણા હેલ્થની ચિંતા કરવાની, તો આ ક્વિક નોટ પર જો મારે વાત કરવાની છે તો આઈ વુડ જસ્ટ સે દેટ હેલ્થ ઇઝ નોટ એબ્સોલ્યુટલી અ mere absence of disease. તમને ડાયાબિટીસ નથી, બીપી નથી, થાઇરોઇડનો રિપોર્ટ નોર્મલ છે, કોલેસ્ટ્રોલ બરોબર છે એટલે તમે હેલ્ધી છો એવું નથી. In year 2020, though we had uninvited guest called Corona, 2020માં ડિપ્રેશન મૃત્યુનું સૌથી પહેલું કારણ બનશે આવું વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાએ કીધેલું. એની સામે જવાહરલાલ નહેરુ એવું કહી ગયેલા કે આખા દેશને જો બદલવું હોય ને સ્વાસ્થ્યની રીતે તો સ્ત્રીને જાગૃત કરો. And that is what in Indian system the women plays pivotal role. May it be kitchen, may it be BK School of Management, may it be medical college, or may it be OBGYN wherein I work. I am so blessed કે સ્ત્રીના જીવનની સૌથી દુઃખદાયી ઘટના એ પ્રસૂતિની વેદના હોય જેના અમારે સાક્ષી થવાનું હોય છે. અને પ્રત્યેક સમય એક નવજાત શિશુનો સ્પર્શ થાય ત્યારે એવું થાય કે God is right here out of 1+1 cell at the end of 9 months miracle. So I feel myself blessed. અને આજે જો ઉપર બેઠેલા બધા દીકરાઓ એવું કંઈક કરે કે ઘરે ગયા પછીની આજે સાંજની કે આવતીકાલ સવારની ચા મમ્મીના મૂકવા પહેલા પોતે બનાવીને પીવડાવે તો બ્રેક ધ બાયસ. Break the bias. What should be bias? I am also ordered out of the Lord, not wearing sari and breaking the bias. પણ હા, તમને પોતાને જે ગમે એ કરવું એવો અમારા બધાનો સૂર છે. અને એટલે જ મેડમ આઈ એમ હેપી ટુ સે કે એઝ આઈ સેલિબ્રેટ સિલ્વર જ્યુબિલી ઓફ માય બીંગ OBGYN, I did my international license on Heliolife philosophy to work on psychosomatic disorders. તો જો ઇમોશનલ હેલ્થનું ધ્યાન નહીં રાખીએ ને તો ફિઝિકલ હેલ્થના તો ભૂક્કા ઉડવાના જ છે. અને ઇમોશન્સને તમને બધાને વાત કરીએ તો જો બધા ફર્સ્ટ યર વાળા છો, ક્યારે કોલેજ ચાલુ? 2021. એટલે you all have witnessed one Valentine Day. All right. So emotions in college is on 14 February. બાકી બધું તો આ ફોટા મૂકવા માટે હોય. પણ ખાલી એટલું કહીને મારી વાત પૂરી કરી દઈશ કે જિંદગીની રફતારમાં અને આ પૃથ્વીના પ્લેટફોર્મ પર તમે આવ્યા છો ને દોડો છો ને જ્યાં જ્યાં ચાલો છો ને જેટલી ડિગ્રી લેવાના છો એ બધામાં જુદા જુદા અનુભવો થશે, નવા નવા માણસો મળશે. You may come across lot of people with different emotional quotient. Just don't judge people by their IQ, by their attire, by their degrees. Learn to go deeper into the emotion of your own self. If you can accept and love yourself as you are, it will be easy for you to love and accept others as they are, and that's the way to break the bias. કાલે કદાચ જઈને સવારની ચા બનાવો તો મને WhatsApp ચોક્કસ કરજો અથવા મને Facebook મેસેન્જર કરજો. અને જો તમારા ઘરમાં એક બેન હોય, ભાભી હોય તો એને માત્ર આજના દિવસે વિશ કરવાને બદલે કાલથી રોજે એટલું ચોક્કસ કહેજો કે અમારો શર્ટ સમયસર ઇસ્ત્રી થઈને મારામાં ખાનામાં મુકાઈ જાય છે ને એના માટે મમ્મી તારો આભાર. અને એ જ રીતે દીકરીઓ કે આ મારી કોલેજની ફી મને ખબર નથી પડતી એમ ભરાઈ જાય છે અને બધી આર્થિક સંકળામણને પપ્પા બરાબર ગોઠવીને તમને ભણવા મોકલે છે એના માટે એમનો આભાર. નો વિમેન્સ ડે ઇઝ કમ્પ્લીટ વિધાઉટ અ મેન. વિમેન્સ ડે એ કોઈ નારીવાદ નથી. ઇફ વી કેન રિયલી ક્રિએટ અ કો એક્ઝિસ્ટન્સ ઇન ધ સોસાયટી, સ્ત્રી પુરુષ ભાઈ બહેન પતિ પત્ની કો વર્કર્સ, એનું સાયુજ્ય સારું ક્રિએટ કરી શકીએ
અને જો નિર્ભયા કેસ ન થાય તો આપણે આ વિમેન્સ ડેને સાચો ફેરવે એવું સુસાઇડ પ્રિવેન્શન ડે પર પણ વાત કરી છે. એટલે જો દીકરાઓને ક્યાંય પણ એવું દેખાય ને કે આ અડધી રાત્રે દીકરી એકલી જઈ રહી છે, so it's not an opportunity for you, it's a responsibility for you to keep her safe. Thank you so much. So that is a clear, so important message to the youth of the nation, and I hope you have line by line listened it and you're going to implement it. Thank you so much, ma'am, for this wonderful message. Now we have Professor Mayuri Bhatia ma'am, and હવે આપણે મયુરી ma'am ને સાંભળશું. થેન્ક યુ મેમ. ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડેની આપ સર્વને હૃદયપૂર્વક હાર્દિક શુભકામના. યત્ર નાર્યાસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતા, યત્રાસ્તુ ન પૂજ્યન્તે સર્વત્ર અફલા ક્રિયા. જ્યાં નારીઓની પૂજા થાય છે, પૂજાનો અર્થ બહુ સીમિત અર્થમાં લઈ લઈએ. પૂજા હૃદયથી, શબ્દોથી, મનથી, કર્મથી, દરેક રીતે આપણે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક કર્મ કરીએ છીએ એ આપણી પૂજા છે. અને સ્ત્રીમાં શ્રદ્ધા રાખવી એ આપણો ધર્મ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે, સંશયાત્મા વિનશ્યતિ, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. જ્યાં તમને સંશય થાય છે ત્યાં ચોક્કસ વિનાશ જ છે, પરંતુ જ્યાં તમારામાં શ્રદ્ધા જન્મે છે તો ત્યાં સર્જન છે. સર્જન અને વિસર્જનની વચ્ચેની જે ક્રિયા પ્રક્રિયા ક્રિયાકલાપ ચેતનવંતો બનાવે છે તે સ્ત્રી છે. અને એટલા માટે જ જગતનું ચૈતસિક તત્વ પણ સ્ત્રી જ છે. સવારે આપણે ઉઠીએ છીએ, સૌથી પહેલા આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ આપણા ઈષ્ટદેવનું, આપણા માતા પિતાનું, આપણી સંસ્કૃતિનું, આપણા રાષ્ટ્રનું. હું કોનું સંતાન છું? હું આર્ય સંતાન છું, આર્યાવર્તની નારી છું. એક આર્યાવર્તની નારીની શું ભૂમિકા હોઈ શકે? જ્યારે આપણે વિશ્વગુરુ બનવા જઈ રહ્યા છીએ તો વિશ્વગુરુની સંકલ્પના ઇન્ટરનેશનલ વુમન ડે ચોક્કસ આ સંકલ્પનાને સાર્થક કરવાની ભૂમિકા ભારતની નારી જ નિભાવી શકે એમ છે. કારણ કે સવારે ઉઠતાની સાથે જેમનું આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ, તારા, સીતા, મંદોદરી, અહલ્યા, પંચકમ નામ સ્મરણ નિત્યમ. તમે જુઓ, જે સંસ્કૃતિના પાયામાં રામાયણ અને મહાભારત રહેલા છે. હું સંસ્કૃત વિષય સાથે બિલોંગ કરું છું, આથી સ્વાભાવિક છે મારા શબ્દોમાં, મારી વાણીમાં સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતિ અનિવાર્યપણે રહેવાના. જે 5 નામનું સ્મરણ કરીને સવારના સૌથી પહેલો શબ્દ આપણા મોઢામાંથી એ નીકળતા હોય છે, એ 5 સતીઓના નામ નીકળે છે. તમે રામાયણની વાત કરો, 2 મહાન સતીઓ આપણને રામાયણમાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે, એક સીતા અને એક મંદોદરી. એક ભયાનક યુદ્ધ રામ અને રાવણનું. કોનો વિજય થયો? આપણે કહીશું રામનો વિજય થયો. ના, વિજય સતીઓનો થયો છે. એકે પોતાનો પતિ પોતાને લેવા માટે આવ્યા છે, પોતાનો પતિ મેળવ્યો છે સીતા, અને એક પોતાનો પતિ જે પરસ્ત્રીને પોતાના ઘરમાં લાવવા ઈચ્છી રહ્યો છે, અને એની એ ઝંખનાને, એની એ હઠને પૂરી કરવા માટે એ યુદ્ધે ચડ્યો છે.
પોતાના પ્રાણ ગુમાવ્યા છે. પરંતુ એ બે મહાન યોદ્ધાઓની વચ્ચે વિજય બંને સતી સ્ત્રીઓનો થયો છે. તેમને 5 સતીઓમાં સ્થાન મળ્યું છે. તો આ જે યુદ્ધનું પરિણામ છે એ યુદ્ધે કોઈને વિજય કે પરાજય માટેનું ન હતું. એ વિજય હતો સ્ત્રીત્વના સતીત્વ સુધીની યાત્રા માટેનું હતું, જે યુગો સુધી આપણાને સંદેશ આપી રહ્યું છે. અને એવી જ બીજી વાત આપણે જોઈએ છીએ, મહાભારત. જેવી રીતે રામાયણની અંદર એક સફળ રાજનીતિજ્ઞ તરીકે હું જોતી હોઉં તો કૈકેયીને જોઉં છું. કૈકેયીને કોઈ સાધારણ સ્ત્રી કે ભાઈ મારા દીકરાને સત્તા મળે એટલા માટે રામને વનવાસ આપવું છે, એ એટલી ક્ષુલ્લક અભિલાષા કૈકેયીની હોય. કૈકેયીના પાત્રને જોતા એ વાત ગળે ઉતરતી નથી. અને એવી જ રીતે મહાભારતની અંદર જે બે નારી છે, કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ, પાંડવો ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમાવેત્તા યુયુત્સવ મામકાહ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ અકુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે કે મારા અને પાંડુના પુત્રો શું કરી રહ્યા છે? તો ત્યાં જે બે પક્ષો છે એ ઉભયની સ્ત્રીઓ ગાંધારી અને કુંતી દરેક જણા દરેક તબક્કે એકબીજાની સાથે છે. એક બાજુ તેમના પુત્રો જીવન મરણનું ઘમાસાણ યુદ્ધ કરી રહ્યા છે અને તે સમયે આ બે નારીઓ પોતપોતાની વેદનાને એકબીજાની સાથે વહેંચતી એકબીજાની પૂરક થઈને રહી છે. તો જેવી રીતે કૈકેયી એક મહાન રાજનીતિજ્ઞ છે, તો તેવી રીતે જ કુંતા એ પણ મહાભારતની એક મહાન રાજનીતિક નારી છે. તો આવી પરંપરાની અંદર જે વાતાવરણમાં, જે સંસ્કૃતિના પાયામાં આ પરંપરા છે, એ પરંપરાના વાહક તમે અને હું છીએ. બેઝિકલી હું ભરૂચથી છું, નર્મદા કિનારાથી. નર્મદા નદી ભરૂચનો કાંઠો છોડીને છેક કચ્છ સુધી પહોંચી છે. સવારે સ્નાન કરતી વખતે આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ, ગંગે જય યમુને જીવ કાવેરી ગોદાવરી નર્મદા સિંધુ સરસ્વતી જલેસ્મિન સન્નિધિ કુરુ. નર્મદાની યાત્રા તો ભરૂચથી કચ્છ સુધીની જોઈ, અને સરસ્વતીની યાત્રા હિમાલયથી માંડી અને પૃથ્વીમાં પોતાને લુપ્ત કરી દે છે ત્યાં સુધીની છે. વાસ્તવમાં આ બધી નદીઓ એક એક ઐતિહાસિક કથા લઈને બેઠી છે. ઇતિહાસના એક મહાન પાત્રો છે જેને આપણે સ્નાન કરતી વખતે સ્મરણ કરીએ છીએ કે અમે જે સ્નાન કરીએ છીએ આ પાત્રોથી સ્નાન કરીએ છીએ. એટલે કોઈ સાધારણ નારી નથી. આ દરેક પાત્રમાંથી જ્યારે અમારે જેની આવશ્યકતા હશે તે અમારી અંદર છે જ, એ પ્રગટશે. જ્યારે સ્ત્રીના જે રૂપો કીધા ને કે સૌથી પહેલા એ કમળની કળી જેવી લાગે, કમળની કળી પણ બની શકીએ છીએ. પછી એ એક ભદ્રકાળી લાગે અને છેલ્લે મહાકાળી લાગે. મહાકાળી પણ બની શકીએ છીએ, અમારા સ્વરૂપ છે. જેટલા સૌમ્ય લાગીએ છીએ એટલા જ દાહક પણ બની શકીએ છીએ. અમારી સૌમ્યતા અને અમારી દાહકતા એ અમારી ઓળખ છે. કારણ મેં કીધું ને કે સવારે અમે જે સ્નાન કરીએ છીએ, ભારતીય સ્ત્રીઓ, આ ભારતીય સ્ત્રીઓ જ કરે છે, બાળપણથી શીખવાડવામાં આવ્યું છે. અને તે પોતાનામાં રહેલી જે સ્ત્રીને જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે પ્રગટ કરી શકે છે. તો આ પ્રગટ કરવાનું સામર્થ્ય અમને ગળથુથીમાંથી મળ્યું છે. અને એટલા માટે જ એક શરૂઆત થઈ હતી આકાશમાં તારા તરીકેનું સ્થાન મેળવવાનું અરુંધતીથી. અને આપણે આપણી નજર સમક્ષ જ સુનીતા વિલિયમ્સ અને કલ્પના ચાવલાને બ્રહ્માંડની યાત્રા માટે જતા જોયા છે.
એક તારા તરીકે પોતાનું નામ સ્થાપિત કરતા જોયા છે. તો આ જે યાત્રા છે એ યાત્રા પ્રાચીનથી અર્વાચીન સુધીની છે. મેષ રાશિથી શરૂ થઈ અરુંધતી અને કુંભ રાશિ સુધી સુનિતા વિલિયમ્સ સુધી આપણે આવ્યા છે. હજી મીન સુધી પહોંચવાનું છે. તમારામાંથી જેટલા પણ હોય એ બધા અહીંયા સુધી પહોંચવા માટેની એક યાત્રા પ્રારંભ કરો એવી મારી હૃદયપૂર્વક શુભેચ્છા છે. એક વાત ખૂબ સ્પષ્ટપણે માનું છું. સ્ત્રી એ સ્ત્રી જે છે એની સરખામણી એ ઈશ્વરનું એક અદ્વિતીય સર્જન છે. અહીંયા બેઠેલા એક એક વ્યક્તિ એ પછી સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, દરેકનું પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. એ અસ્તિત્વને ઓળખવાનું છે. સૌથી પહેલા આપણે પોતાની જાત માટે આપણે સન્માન ઊભું કરીએ. હું આ છું અને આનું સંતાન છું. સૌથી પહેલી આપણી જવાબદારી છે આપણે ભારત માતાના સંતાન છીએ. અને ત્યાર પછી અત્યારે ધારો કે હું કંઈક કહી રહી છું તો એક ભારત માતાના સંતાન તરીકે કહી રહી છું. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની એક જવાબદાર વ્યક્તિ તરીકે હું અહીંયા આગળ મારા વિચારોને રજૂ કરી રહી છું. તો ચોક્કસપણે એ વિચારોમાં જીવનની પ્રગતિશીલતા, ગતિશીલતા નિશ્ચિતપણે હોવી જોઈએ. તો આ જે ગતિશીલતા છે એ ગતિશીલતાને તમે ક્યારેય કોઈની સાથે સરખામણીમાં ન ઉતારી શકો. સ્પર્ધા હોય છે, પરંતુ એ સ્પર્ધા મૂલ્યાંકન કરનાર માટે હોય છે. જે વ્યક્તિ પોતે જે કાર્ય કરે છે તેને સંપૂર્ણપણે ડેડિકેશન આપી એને નિભાવવા પ્રયત્ન કરે. હું જ્યાં છું, મારી આજુબાજુમાં જે છે એમણે ક્યાં જવું છે એમનું ધ્યેય એમણે નિશ્ચિત કરેલું છે. મારે ક્યાં જવું છે મારું ધ્યેય મેં નિશ્ચિત કરેલું છે. જેટલો સમય સાથે છીએ યાત્રામાં તો એ સમયે હંમેશા એકબીજાના પૂરક બનવાનું છે, નહીં કે પ્રતિસ્પર્ધી. હું કોઈને હરાવવા માટે નથી, પરંતુ મારી ભૂમિકા હંમેશા બીજાને માટે પૂરક બનવી જોઈએ. તો એક યુનિક ઈશ્વરની રચના તરીકે આપણું જે અસ્તિત્વ છે, આપણા અસ્તિત્વની આ ઓળખ છે. આપણે આપણી જાતને બીજાને માટે ઓગાળીએ છીએ. એ પછી પુત્રી સ્વરૂપે હોય, બહેન સ્વરૂપે હોય, માતા સ્વરૂપે હોય, પત્ની સ્વરૂપે હોય, પ્રિયા સ્વરૂપે હોય કે સખી સ્વરૂપે હોય, પરંતુ દરેક સ્વરૂપમાં આપણે આ શક્તિ માત્ર ને માત્ર બહેનોમાં જ છે. ભાઈઓને ખાસ કહી દઉં છું, તમારી પાસે સામર્થ્ય ખરો, પરંતુ બીજાની અંદર ઓગળી જવાની જે શક્તિ છે ને એ શક્તિ મહિલાઓ પાસે છે. અને એટલા માટે જ એ સિંહ વાહિની પણ બની શકે છે. તો આજના આ દિવસે આ સર્વ મહિલા શક્તિને, નારી શક્તિને વંદન કરું છું. યાદવે સતત ભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્ય 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 નમઃ. ધન્યવાદ. અને મને મારા વિચારોને વ્યક્ત કરવાની એક ભૂમિકા આપી એ માટે ડૉક્ટર નીલમબેનને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ખૂબ જ જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ભારતની અને ભારતની સંસ્કૃતિની, મેડમે આપણને ભારતની સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવી અને સાથે સાથે વિમેનનો જે સ્ત્રીનો જે રોલ છે એ સમજાવ્યું અને ભાઈઓને પણ ઘણું બધું ઇનડાયરેક્ટલી સમજાવ્યું. તો થેન્ક યુ સો મચ મેમ, આપ અહીં હાજર રહ્યા અને આટલું સરસ ઊંડાણપૂર્વક સંસ્કૃતિ વિશે અને એના રિલેટેડ જે ખ્યાલ આપ્યો તે માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. So now we are moving. You see here the flavors from culture to science to health to now commerce. So I'm switching over to none other than Bhartika. Thank you, Dr. Ian Bachcha. First of all, thank you for inviting me to this panel discussion. Yeah, I am Professor Bharti Parker. I am teaching finance and marketing at School of Commerce, Gujarat University. Now, we had a very good discussion from very diverse fields relating to roles of women. Okay? Now, being a finance person, I would raise certain one or two questions that you have experienced. Number one, in your family,
who is the best financial manager of their household? Yes? Yes? Your mother, someone said, very right. Okay? We had a situation of demonetization. Okay? Now, what were the reports on where did cash come out? What? Where did cash come out? What? Yeah. From the mom's wallets, cupboards, પછી અનાજના ડબ્બા, ખાના ડબ્બા. એવું કે નહીં? ક્યાંથી નીકળ્યા? મમ્મી પાસે. So she is a fantastic saver, isn't it? Okay? Then third situation, COVID-19. Okay? Now many households had a problem of liquidity crisis because many, lost their jobs. Okay? Many had a reduction in their salaries. Okay? Now, how to manage that household financially? Okay? From the limited savings, who managed it? It is the woman in the household who managed it. Who took a greater part of stress of managing the household in such a crisis situation. So, don't underestimate yourself. Okay? Woman is very powerful. Okay? Being a powerful, what happens? Still her role is not recognized. Okay? Now, we do not give her the credit for managing the household. अगर हमने उनको credit दिया होता for managing the household, our contribution, managing a household is also a contribution to the development of the economy. But does our GDP measure that? Does our GDP take that into account? So, being an economics and finance person, I always raise a question. Okay? Why not inclusion of women's contribution, household women's contribution to the economy? Yeah? If we include that, what would be our GDP figures? Fantastic. Well, it would be fantastic. But we are not taking that into account. The first basic reason is that we don't recognize the role of our mother, of a woman in the household. So, how do we recognize the role of the woman in the outside world? For example, when I'm teaching finance, and especially financial industry dominated by men, okay, there they feel that it is men who can do financial management. It is men who can run the corporates. Okay? So that is the feeling over there. Okay? But if I tell you certain successful stories, okay, of some women very briefly, you realize that how these women have broken the stereotypes and created a place, a niche for themselves by climbing up the ladders of success so easily through their hard work, patience, astute decision making, and good leadership skills. Okay? For example, when I was curating the accountancy museum, ત્યારે મને પહેલો સવાલ એવો આવ્યો કે how can you curate an accountancy museum? Again, what you say, an area dominated by men. But when I was going through the history of the accounting subject, I found that women have played a tremendous role and women have fought for their rights. Well, not only in India but even in London. Okay? Mary Harris Smith. She was the first chartered accountant to clear the ICAEW exam, Institute of Chartered Accountants of England and Wales. And by that point of time, there was so much discrimination that she was not given entry into the ICAEW membership. So what she did, she created her own firm, the only female firm. Harry Smith, accountant and auditor. What for? Then in 1917, when the removal of the Discrimination Act was passed by the British government, she got the membership at the age of 75 and she took it heartily. So that is the feeling she got. Same way over here in case of India, we had the first chartered accountant, R.S. Ivaboga. She was a person with Gandhian, following Gandhian principles. She took part in the non-cooperation movement and she was jailed. But
that lady ને થયું કે મારે કંઈક કરી બતાવવું હોય, ખાલી મારે જેલમાં નથી બેસવું, મારે કંઈક કરી બતાવવું હોય તો I have to do something unique. So she entered a male-dominated arena. She decided to become a chartered accountant, and that also she became a first chartered accountant in 1930. So you slowly and gradually women started breaking stereotypes. Not talking of the current situation. You have heard the name of Naina Lal Kidwai, no? The first banker who helped setting up a foreign bank in India. Starting with that. Then you have Shyamala Gopinath, Deputy Governor of RBI, who managed the liquidity crisis during the Lehman Brothers crisis and the 2000, Kargil crisis. There was a woman who managed the crisis for RBI at the government of India. Then there are examples of women like Rajna Kumar and one other lady, I don't remember the name. They are known as turnaround bankers who turned around banks like Indian Bank and Canara Bank. Then you have mother of venture capitalism, Miss Koila. Okay, she was who set up a startup, became an entrepreneur, made a big venture capital firm, directed other venture capital firms, and created entrepreneurs. Okay, she's called mother of venture capitalism in India. Okay, so there's innumerable. I won't take all the examples. There are innumerable. There are women who have gone into mergers and acquisitions. They have identified the niche. Nowadays what is happening, girls are preferring to go into finance. Okay? Now you go into finance, study it deeply. Okay? Then, as she's not here over here, she said very rightly, learn, unlearn and relearn. You learn from the textbooks, go to the practical world in the industry, find out what you are good at. Okay? So you unlearn what is you have already learned and start learning the industry practices. Okay? And then become experienced in that. So these women have done the same thing. They have gone into the inner circle of men through experience, patience, hard work, intelligence, and leadership skills. Okay? And you determine that you will do it, then there is nobody, sari kainat aapko rok nahi sakti. And I always believe that men and women coexist together. We can never have a world only of men or only of women. They have to coexist together. दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों साथ में चलेंगे तभी गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी. And it is found that research says that those businesses, those households where women take decisions, where are good managed households and corporates, because women take calculated risks. So just corporates, research has been repeated, the corporates run by women, where women take calculated risks, they never get insolvent. So this is what is happening. Okay, now many corporates, law to hai कि 50% of the board of the director members should be women. Okay, so 50% से ज़्यादा भी आप रखते हैं, कई corporates रखते हैं. Okay, so if both men and women coexist together, work together, they can create miracles. So if that gender discrimination is removed, okay, we can forge successfully in not only the 21st century but in the centuries coming ahead and create a sustainable developed world for the future generations. Thank you. Full of knowledge and the depth and the ideas that you gave, ma'am. So fantastic. Thank you so much. So we are moving to the social welfare aspects and praising the women on that line. Over to you, ma'am. Thank you so much. It has been a great privilege and pleasure both to listen to so many dignitaries and so many celebrities talking on different subjects. Just to, when Neelam mentioned in my introduction, if I am correct, I am just making a minor correction. I am from School of Social Sciences, not Psychology, and my specialization is basically law as well as labor relations. So
I am not going to give a long talk because you have had enough of so many good people giving you so many nice role models. So that is something I think we all are looking forward to in a gathering like this. And the boys there looking at each other saying that now this man will start on which topic. So I just want to say a few things, taking a cue from my fellow panelists who said, I'm a social scientist and I want to say a few things about how society looks at women, the stereotypes. In the beginning, in the first address by Dr. Viraj, she said, I'm an artist, I'm a singer, classical singer. And when I tell people that I am a classical singer, everybody asks, oh, but tame shu karo છો? Fine. So these are stereotypes, okay? As first and foremost, all women, all girls, social beings. First you will come across the stereotypes. Now, the message that this events like this should basically you should carry with you is fight the stereotypes. Take whatever help you can from all the boys, men, girls, women, everybody who is around you, but fight the stereotypes. Develop the confidence to do that. I think Binita ji also mentioned something कि she used to think पहले मैं anchor बनूं या journalist बनूं या क्या बनूं, तो ये काफी okay है. Don't say कि ये पहले से तय होना चाहिए कि मुझे यही बनना है. That's quite okay. It doesn't matter. फिर शादी हो जाएगी तो मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है. So carry that message. Don't always stay in a square box. Just make your own journey and chart your own journey and go ahead with whatever way you want to fight those stereotypes. Everybody will tell you कि अच्छा तुम्हारे लिए ये है, अच्छा तुम्हारे लिए वो है. नहीं, you find out कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है. That is one thing. I want to tell you one more thing about this pandemic, COVID. There was some panelists had mentioned कि women as particularly in health sector, you were the women were actually the frontline health warriors, right? You fought. You खभे से खभा मिला के, कंधे से कंधा मिला के, every woman in health sector they fought. लेकिन the reality is when it came to COVID response, okay, how will you manage the disaster or how will you manage a pandemic? वो response team policy making में how many women were there? You have to find out. See, so you have to fight for your place. Okay, learn कि हम भी we also should have a voice. Society, your immediate society may not permit that very easily. Take help of all the people who are around you, who support you, and go ahead. तो अपना स्थान आपको खुद बनाना है. Stereotypes से आपको खुद लड़त देनी है. That's how you network. The most important message that I want to give you today, all women, all girls, network. Social strength comes from networking. Emotional health comes from networking and getting help. सबसे पहला स्टेप लेना है कि मुझे मदद चाहिए. आप मदद लेने की कोशिश कीजिए. मदद लेने में कुछ गलत नहीं है. Go ahead, ask for help. आप लोग जानते हैं पैंडेमिक के हिसाब से सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट क्या आया कोविड-19 से? Domestic violence increased by 50%. Calls for domestic violence increased by 50% in many countries. Women feel trapped. Women feel victimized inside their own homes. क्योंकि ज्यादातर जो sexual crimes होते हैं वो intimate relations में होते हैं. Known people take advantage. तो अगर आप बोलेंगे नहीं, if you don't ask for help, किसी को पता भी नहीं चलेगा. So my message to you is fight the stereotypes, network with whoever you think are your well-wishers, and also ask for help.
आगे आके बोलो आप कि मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे ये हो रहा है, मेरी ये प्रॉब्लम है. There are always people around you who will come somewhere to help you, hold your hand. एटलीस्ट कोई बात सुने तो भी आपका ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात हो रही है पैंडेमिक के हिसाब से, that also can be handled well. We have many role models. Today morning I was in the Law Department, School of Law, Center of Excellence organized a national seminar today. I was giving the address there in the inaugural session. That the theme was, जो UN का theme है कि gender equality for sustainable tomorrow और gender equality today for sustainable. आप लोग को पता है कि ये gender equality वगैरह, ये जो climate change, environmental protection, mitigation of impact of climate change, ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें कितनी सारी women are the global leaders today. Read about them. हमारे देश में भी एक 13 साल की लड़की है शायद, रिद्धिमा और रिधिका पांडे. She is one of the 16 girls who wrote to United Nations कि जो countries climate change के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आप. A 13-year-old girl. So don't think that you are alone और आपके voice से क्या होता है. Make your voice visible, make yourself visible and develop that inner confidence. You can make a difference. I think with these words I will just end my address. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा किया. I especially thank all the boys who are sitting so patiently and listening to all this, because whatever change is to be brought about in the status of women will come through, or at least come with the help of the men. So to the men, to the women, to the girls, to the ladies, congratulations and just go ahead. Don't worry about it. Thank you so much for the wonderful words. And now we are switching toward Jyoti Parikh ma'am, Department of Computer Science. Good evening, everyone. I would like to thank Neela madam for inviting me today here, and it is my absolute pleasure to be with you, because honestly, what I enjoy most is interacting with the students. So, since this is the occasion of International Women's Day, let me first tell you I am very proud of being a woman. And अगर अगला जन्म होता है, I don't know, होता है तो I definitely would be like to reborn as a girl child. Probably I want to be, maybe, see, honestly speaking, I hear a lot of things, but I personally don't relate to this issue of gender equality. This may be probability God has been extremely kind that I was born in a family which has a mission, which has dedicated their lives for the mission of women education, women empowerment. I got married to a person who's been extremely supportive and very, very encouraging. And by and large, I've got to work with good people. So I personally have not felt that, but yes, as I've grown up, I do realize that there are issues. But I see men or women, everybody is born with immense potential. So women also are born with immense potential. There's no debate for that. So the need is, but then being a woman and to succeed, there are some challenges. That is also the point. I only is able to see the challenges is that by and large the responsibility of taking care of homes, giving birth, raising up a child is primary responsibility of being a woman. So when your child is small, it is a struggle for women. So it is not about the capability, but what I feel is कि आप सब मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हो, जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है वो ये लगती है कि there is a need कि हम ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें कि that the challenging phase of the women, there is a great support system which allows them to work with much more ease.
तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं आप देखिए कि कैसा सपोर्ट सिस्टम आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर सकते हैं. There has to be within the organization a good child care maybe the other kinds of the facility wherein when the work has to be the priority, the women can take advantage of those facilities and can contribute with the equal vigor as anybody else can do it. So आप जब छोटे हो तो बहुत सारे आप ऐसे स्टार्टअप सोचो. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप पॉलिसी मेकिंग वाली पोजीशंस पे हो तो टॉक अबाउट इट कि ऐसा इकोसिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए जो विमेन के लिए वर्किंग की जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो जरूर अच्छा बनाए. जहाँ तक हम मांगने का सवाल कहते हैं, माय फील्ड इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जहाँ तक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सवाल है, द सिनेरियो फॉर विमेन इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. And let me tell you that in software development companies, the ratio of women employees is very, very high. And now the big companies like Tata Consultancy, Wipro, Tech Mahindra, I think already the percentage is of tune 30-35%, and now it's a policy in these organizations that they want to take this ratio to 50%. और उसको देख के मुझे कभी-कभी लगता है शायद बॉयज कहेंगे कि no, we are deprived and the women are preferred more. So in this. And see, in the pandemic, in this particular field, in the pandemic, most of the software development companies have realized that work from home works very well for software development. So now that's another encouraging working scenario, and a lot of companies are thinking even after the pandemic is over, they do not want to run their offices with full strength. They would still work with a partial work from home kind of a scenario, and that also works at the advantage for each to do it. So when you want to say is, if you want to want that our voices be heard, we have to build capability. I tell you, जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी कहती थी कि मांगने वाला हमेशा दूसरे नंबर का होता है. मांगने वाला हमेशा दूसरे नंबर का होता है. मांगना नहीं बेटा, लायक बनो. So मांगना क्यों है? You will earn it. We don't need to ask for. But yes, there is a requirement that we try to see. We need to look at the practical challenges that are being faced, and we need to look at the solution for those practical challenges which are being faced. Rest everything is fine. And as Madam said, this year's theme is gender equality today for sustainable tomorrow. And this has led to a moment, break the bags. What is that? Break the bags. And I say, see, we don't need to break the bags of gender alone. This world can be a happy place only when all kinds of biases are broken. We need to recognize and the value individuals for what they stand for, irrespective of their gender, socio-economic strata, caste or creed. If we do so, then only this world can be a happy place. And today, I want to thank everyone who has evolved enough to be able to recognize individuals for what they stand for, irrespective of gender, caste, socio-economic strata. So this is what we need to achieve. We need to learn that we cannot be happy if the people around us are not happy. Women cannot be happy when men around them are happy. Men cannot be happy when the women around them are happy. So we just have to create an ecosystem where we can stay happy and we make others happy. आप जहाँ रहते हैं, आपका डिपार्टमेंट, आपकी यूनिवर्सिटी, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, आप खुश रहें और ऐसा ये कोशिश करें कि सब खुश रहें, तभी I think the progress can take place. Thank you. I'm overwhelmed by listening all the dignitaries and respected heads and directors of different departments. Thank you so much for this wonderful thought process that has arrived, and I'm very sure that the girls sitting over here and boys sitting over here have tried to understand the gist and try to get out of the simple but very, very important things that would make our life very easy. And along with that, the overall conclusion is women is the power of the nation. Men, boys should try to support, as Darshana ma'am pointed out some things, and there are so many things that has come up. And I'm very sure that all of you have tried to
make a list or kept it in mind that yes, little and small efforts, small actions, and even a small thought process, right, that will arrive and that will lead. जैसे अभी मशाल आपने देखी थी, right? So एक छोटी सोच जो है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, right? So we can say that this is the starting point whereby, you know, since you are in the first semester and there are many students who are starting the journey, I think if you keep in mind the one learning out of the stalwarts that has spoken, I think your life would be very easy, and the overall goal of the sustainable development and the gender equality, one of the important goals of the 17 sustainable development goals, would be achieved. So thank you so much once again, and over to you. Thank you, Raghu. Thank you everyone for listening to this very patiently, and I really want to say that I was very happy to be part of this because the panelists were so good. This is one of the best panel discussions I've ever heard, and thank you, ma'am, for this. Now we are moving ahead with the next program, which is the Girl Power Excellence Award. This award is being distributed especially to the ladies, the girls of DPPG who has achieved something in their lives in different fields, either in the field of film industry, either in the field of modeling, in the field of sports, in the field of education. There are multiple fields. So I know all of you are waiting for this. Like, we had a list of girls, like there were almost 50-60 girls, and out of which we are giving awards to almost 8 girls. So one by one, I'm going to announce the names of the winners who have done excellent in their fields. So first, we're going to start with the second year student, Ashvi Soni. Congratulations, Ashvi. She has achieved excellent things in the field of anchoring, and she has been awarded as the best actress by the National School. So congratulations, Ashvi. I would like to invite Himanshi Madam to give award to Ashvi. So Himanshi Ma'am, please help Prachi Ma'am. Thank you. So after this award, since our guests are in hurry, after that she will have to display why this award for in just 1 minute. Give her 1 second. Take 1 second and show us. She will do an excellent acting. हेलो, कैसे हैं आप लोग? देखिए, इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे सभी बहनों ने यहाँ पे बहुत अच्छे टॉपिक की बात करी है। एंटरप्रेन्योरशिप हो, सेल्फ लव हो, सेल्फ मोटिवेशन हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, तो आप सब लोग रेडी हैं अपने फ्यूचर में रॉक करने के लिए? Do you think round of applause, please? Thank you very much. I'm so blessed, and I would like to extend my gratitude to Dr. Neelam Panchal ma'am, who has given me the opportunity to give my best, and I'm always obliged to her. To Darshini ma'am, thank you very much. Thank you. Thank you, Ashvi. It was wonderful. So the next girl is Devanshi Desai. She has won for the trekking, and she has also won Rajya Puraskar for the same. And I would like to invite Dr. Bharti Pathak ma'am to give award to Devanshi Desai. Congratulations, Devanshi. Next is Mehal Naidu. She has done great work in the Kho-Kho and racing. She is our sports queen. So I would like to invite Ms. Dr. Vinita ma'am. Vinita ma'am, you are like more than doctor. We are mesmerized by your communication skills. So congratulations, Mehal. From sari to this. Good job. Okay, next is Sakshi Chauhan. She has done PhD in folk dance. She is very good in folk dance. So congratulations, Sakshi. And we would like to see you someday performing here. So I would like to invite
I would like to invite Jyoti ma'am to give award to Sakshi. Congratulations, Sakshi. We have Stuti Mahan. We have Stuti Mahan next. She has won gold medal in karate, another sports queen, and now she's wearing an attire of that. So we would like to invite Tanvi ma'am to give award to Stuti. Congratulations, Stuti. Well done. You look very pretty in this. I hope you are going to look excellent even more. One time, please. Great job. Next is Akshay. Wow. So we would wish that you will train other girls also of TPPC and Gujarat University. Next is Angel Krishan, again from second year. She has achieved C level certificate in NCC. She has done excellent in the work of defense. Congratulations, Angel. We are happy to have you as part of TPPC. And I would like to call Dr. Bharti Pathak ma'am to give the award. Congratulations, Angel. Next is Anmol Khan, again from second year. She has achieved gold medal in bench pressing and arm wrestling. So congratulations, Anmol. And again, you all must need to teach other person, please. Jyoti ma'am, please do the photo. Next is very talented Princey Harde. She has achieved excellent work in Bharatnatyam. So Princey, congratulations, and I would like to invite Vinita ma'am to give the award. So all those who have won awards, please come on the stage. There will be a picture. You stay on the stage. So we are done with all the awardees. You all can come. We are going to click a picture. So now our student anchors will continue. Before moving forward, we would like to show you all a sports video. लाइट बंद करो लाइट्स वीडियो आएगी
voice. and they don't need to feel empowered to use it. And people need to be encouraged to listen. What I want young women and girls to know is you are powerful and your voice matters. You are going to walk into many rooms in your life and career where you may be the only one who looks like you or who has had the experiences you have had. But you remember that when you are in those rooms, you are not alone. We are with you, applauding you, cheering you, and raising your voice and are just proud of you. So you can use that voice and always be a strong. Come on, तालियां इसमें तो बजनी चाहिए. Come on, you are strong ladies. We would now like to call Professor Himanshi Prajapati ma'am on stage to propose a vote of thanks on this magnificent occasion. કેમ છો બીકેડી પબ્લિક મોજમાં હજુ પાર્ટ 2 તો બાકી છે પાર્ट 2 इज कमिंग सब आ रहे हैं आपके फ्रेंड्स आपके क्लासमेट्स आपके सीनियर्स नए नए एक्टिविटीज के साथ आ रहे हैं हियर वी आर एंडिंग पार्ट 1 so with that greetings of the day to all the colleague members all the staff all the students of IMBA MBA and MBA Sem 2 and Sem 4. Thank you so much for joining our hands together over here. Moving forward, that as this most special event on this Women's Day, March 8, 2022, comes to a close, honestly, I can't help but feel helpless to give this ending of this party, where we all come together and prepared so much, sitting till 8 o'clock, 9 o'clock and doing all the GMATs and continuously preparing for the same. Right? So where we are preparing for almost 10 to 12 days, where the IMBA was there, MBA was there, and they are striking me continuously, मैम ये हो गया इसके बाद क्या, मैम ये हो गया, मैम ये अवेलेबल नहीं है, मैम इसके बाद क्या, कितना कॉस्टिंग करना है, कितना बजट है, everything. Students are continuously preparing that, and this is the day that your output is here. You have seen what your output is. आपने कितना एफर्ट डाले और कितना गोल्डन ये मेमोरियस इवेंट बन गया है. So moving forward, I am extremely thankful to all our honorable and esteemed guests who graced this event by their most gracious presence. I am extremely thankful to Vice Chancellor of Gujarat University, Dr. Himanshu Pandya sir, Registrar sir P.A. Patel sir, Pratik Kanchan sir, Director of BK School of Business Management, Neelam Panchal ma'am, Convener, IWD HOD of Department of Public Policy and Governance, Chairperson, Indian Society for Training and Development, Mayuri Pandya ma'am, Director of GLS Law College and Secretary General United League Association, Gujarat Chapter, Mayuri Bhatia ma'am, Professor of Department of Sanskrit and Syndicate Member of Gujarat University, Archana Makand ma'am, Chairperson of WDC, Professor and Head of Department of Botany, Gujarat University, Bharti Pathak ma'am, Professor and Director of SD School of Commerce, Gujarat University, Jyoti Parikh ma'am, Professor and Head of Department of Commerce Science, Computer Science, Gujarat University, Rajsi Clerk ma'am, Professor and Head of Department of Labor Welfare, Gujarat University, Margi Parikh ma'am, Professor of BK School of Business Management, Gujarat University, Darshana Thakkar ma'am, gynecologist and social entrepreneur, Ashwini Vora ma'am, academic consultant and visiting faculty at Indian Institute of Public Health, Tanvi Kothari ma'am, assistant professor of SDPI and vice chairperson ISTD chapter, Viraj Amar ma'am, Hindustani classical vocalist, director of Upashana School of Performing Arts, Gujarat University, Vinita Parikh ma'am, entrepreneur and communication interminister. Well, blah blah blah, सब कुछ बोल दिया मैंने. Express कर दी. So moving forward. Organizing an event is such a pleasure, which is gelled up by such warm and inhecting emotions. It's not a cakewalk. Lots and lots of efforts have been actualized in bringing up this glorious and golden event. It was not at all a mean task to make this event happen. I appreciate all the anchors and all the students who have contributed in the success of this event. At the same, I have the fullest thanks for the people who were behind this stage and who performed like the foundation. Without their support, this event wouldn't have been the way it is. So especially all the thanks to our IMBA students, our MBA Sem 2 students and MBA Sem 4 students, all the admin staff, all the faculty members, and not but the least our HOD, Neelam Panchal ma'am. Without her guidance, we were not able to do this event at this much of stage. Thank you so much. Once again, cheers for you all.
so much, Himanshi ma'am. Without your guidance, these students would not have performed at this level. So for the same